ZRP Riot police are deployed outside Professor Lovemore Madhuku NCA offices after comments on CAB3. Kusangana kwataita zvakare pano pamagaba news panobatwa nhau dzakasiyana-siyana dzinoitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe maererano nenhau dzematongero enyika dzinoitika munyika yeZimbabwe. Zuva ranhasi takabata nhau ye-Riot police around Professor Lovemore Madhuku NCA offices after anti-CAB3 protest call. Muri yeZimbabwe chiitiko chiri kuitika zuva ranhasi chatava nacho paYouTube channel yenyu inhau yechiitiko chemapurisa awanikwa zuva ranhasi mangwanani ezuva ranhasi akaungana paofisi yaProfessor Lovemore Madhuku. Mapurisa aya mukutsanangurwa kwavo zviri kuziviswa kunzi mapurisa aya chiitiko ichi chaitika nekuda kwekuti painterview yakapedzera kuitwa naProfessor Madhuku vachiti ivo vada kuita a peaceful way and vachiita constitutional method kuti vange vachibuditsa zvizhinji kuti vabatsiridze ruzhinji rwenyika yeZimbabwe panhau yekurwisa CAB3 yakasainwa into law navamunangagwa. Apo pavakataura painterview yakapedzera vachiti we are looking at a peaceful protest, a peaceful demonstration. There was anything that would show the power of rejection by the people of Zimbabwe. So vachiti ivo vari kuziva zvizhinji zvavakarongerwa kusungwa nezvakasiyana-siyana zvichange zvichizoitwa nehurumende, asi ivo vari kuti havasi kuda kubvumira paCAB3 iyi. So mashoko avo iyayo ndo ari kuratidza kuti akakeptwa neZANU-PF sezvo dheti iri kutaurika munyika yeZimbabwe according to the allegations iri kutaurika panhau dzeprotest inofanira kuitwa iri kunzi nevanhu vada kumira mustreet vachishandisa bumbiro remutemo constitution vachiti ivo rinobvumira kuti vanhu vaite peaceful protest vachimira vachidefenda constitution ravo. So paofisi paProfessor Madhuku pakombwa nemapurisa sezvo vanomuziva kuti paofisi paProfessor Madhuku panhu panomhonyanya kuungana vanhu vepolitical party yavo yeNCA vachiita mameetings avo zvisinei nedemonstrations zvisinei nezvizhinji. So nhau iyi ndo yaita kuti igobuda ichitendera munyika yedu yeZimbabwe yemufananidzo wamuri kuona uripo pascreen. So according to news, Riot police have been deployed outside the National Constitutional Assembly NCA office of Professor Lovemore Madhuku along Herbert Chitepo Avenue in Harare. According to reports and images circulating on media, several police officers and vehicle were seen stationed outside the premises, where the exact reason for their deployment has not been officially confirmed. It comes shortly after Professor Madhuku spoke publicly about plans for peaceful demonstration following President Emerson Mnangagwa signing off a constitutional amendment bill number 3 into law. In a recent interview, Professor Madhuku said the NCA was preparing what he described as a peaceful demonstration to express opposition to the constitutional change. He emphasized that the planned action would be peaceful and intend to reflect the views of Zimbabwe who reject the amendment. During the interview, Madhuku said the group believe public participation is important in constitutional matters. He also stated that, in his opinion, the president's signature on the amendment alone would not determine future political outcome, urging that citizens ultimately decide through constitutional and democratic process. Madhuku further said the NCA intend to organize a demonstration within a short period, although he added that the specific date would not be announced publicly at that time. The deployment of police outside the NCA offices have drawn public attention because it comes soon after those remarks. Photos shared online appeared to show officers gathered outside the premises and around the surrounding the area. As of now, Zimbabwe Republic Police have not released any official statement explaining the deployment, and there has been no official confirmation that an arrest or incident have taken place at the office. The development comes amid continued public debate over constitutional
Amendment Bill number 3, which has generally differing opinion across Zimbabwe. Supporters urged that the amendment is lawful, has completed the required legislative process, while critics, including Professor Madhuku and the NCA, maintain they will continue using legal and peaceful civic processes to express their opposition. Professor Madhuku has consistently stated that his organization intends to pursue peaceful and constitutional methods in challenging the amendment. He has encouraged supporters to maintain peaceful and to express their view within the frameworks of the law. The situation outcome, the NCA office remain under close public observation as Zimbabwe are waiting for further update from both the authority and the National Constitutional Assembly regarding any planned activities. Muri Zimbabwe ndozo kubuda ndona wiri kubuda pa office ya Professor Madhuku. So paita kuti pagotauriko zvakasiyana siyana mushure mekunge veruzhinji vaona chiitiko ichi, vaona mapurisa akaungana sezvo mukuziva kuti nyika yeZimbabwe vanhu veruzhinji vari kuziva kuti kubva pakabudiritswa constitution Professor Madhuku ndo vamwe vanoonekwa professor lawyer rinozivikanwa nezvekumira nezvemutemo. Vamwe vakati fear now got them, ndo zvinhu zviri kuitika. Vanhu vakati police to protect the legal imposed, zviri kuitwa nehurumende yeZANU-PF ndizvo zvavari kuda kuchengetedza here, ndo zviri kutaurika neveruzhinji. Vanhu vachiti 31 vari kunyanya kumutya sei 31 June wacho. So now iyi ndo yaita kuti tigobata tichikuigirai pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News, nokuigirai nhau dzinoitika zvinenge zvichibuda zvichitendera munyika yedu yeZimbabwe kuti mugonzwe zvizhinji, mugoziva zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So vamwe voti apa ndivo vanotambira mazigi, ndo zviri kutaurawo veruzhinji vachiti pei yavo yavanotambira. Vamwe vakati ZANU-PF police noti Zimbabwe police, ndo mashoko veruzhinji vachiti aya amapurisa ekuchengetedza zvigananda kwete kuti kuchengetedza ruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Ndizo nhau dzatati tikabata. Munoti chi maererano nemapurisa amuka akaungana paofisi ya Professor Lovemore Madhuku? Share your comment in the comment section and also muchizivisa zvizhinjiwo muchitauro